Hello and good morning to all. We're here at Blunston Arena. I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Looking forward to this one. It should be a cracking game. Thanks, Ali. Hi, hello. It's time now for the toss. Let's join the pitch side to see who'll be donning. Playoff நடந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் playoff அதுவும் திருப்பூருக்கும் சேப்பாக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி விடலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். டாஸ் நம்ம தான் டாஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. பவுலிங் எடுப்போம். Could have gone either way on that call, but I reckon bowling first is the sensible call. Put the batters under early pressure and hopefully get the breakthrough. The umpire signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. The match-oda first ball. யார் பிரபஞ்சன் போடுறாரு. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ஓகே, மேட்சோட அடுத்த செகண்ட் பால் பார்க்க போகிறப்போ ஒரு ஸ்லோவர் பால். Cuts that off well in the infield. சூப்பரான ஃபீல்டிங் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ Misses everything. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. How will the bowler respond? இந்த ஓவரில் 4 ரன் போயிடுச்சு. சாரி 6 ரன். பார்ப்போம் இந்த பால் விக்கெட் ஆகுமா. Nicked it. Was quick onto that in the infield. The batting team are now on 6 for none. Going with pace now. The medium pacer is coming into the attack. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Yorker ball is it? Couldn't get it through the field. ஒரு பவுன்சர் வச்சு பார்ப்போம் எப்படி டச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். நம்ம ஸ்லோ பவுன்சர் கிளியர் பண்ணிட்டாருங்க. ஃபீல்டர் இருக்காருங்க.
Doesn't beat the infield. ஒரு ஃபீல்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். Let's make a try. A few moves made in the field. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Over the infield with a cracking shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. The right armour is coming on to bowl from the river end. Natarajan, the left arm medium fast bowler, is coming into the attack from the river end. Finds the fielder with that shot. நடராஜனோட செகண்ட் பால் இப்போது இந்த ஐபிஎல் ஒரு மேட்ச் கூட இவரை விளையாட வரல. ஒரே ஒரு மேட்ச் விளையாண்டாரு. அதுவும் விளையாண்டதுக்கப்புறமே அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. Perfectly timed. ப்ரோ எடுத்துருங்க ப்ரோ. அதில் 4 மட்டும் விட்டுறாருங்க ப்ரோ. டார்கெட் ஜாஸ்தியாக போயிடும். சூப்பர் சூப்பர் குட் ஃபீல்டிங் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பாருங்க. Catch it. Field இருக்கார். ஒரு பவுன்சர் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்லோவர் பவுன்சர். Square cut, finds point, no run. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு யாராவது வந்துருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஓகே, ஒரு ஸ்லோ பவுன்சர், சாரி ஒரு ஸ்லோ யாக்கர் ட்ரை பண்ணுவோம். ப்ரோ சூப்பரான ஃபீல்டிங் ப்ரோ. Into the third over. The batting team are now 20 for none. தேர்ட் ஓவர் முடிவில் 20 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் Going with spin now. அம்பீர் பவுலரோட எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்காரு பாருங்க. அம்பீர் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கார் பாருங்க. Oh, that's a peach of a delivery. It's their best ball, top shelf. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. He's got their tail up.
They've gone up here. இந்த ஓவரை மெய்டன் ஓவராக மாற்றலாமா? லெட்ஸ் மேக் அ ட்ரை. And caught. Second slip with a fine catch. Oh, that's just outrageous. Bro, super catch. வந்துருச்சு bro wicket. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? The field was set and they fell for it. Out for a duck. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Straight to the fielder. Bro, hat-trick பண்றதுக்குலாம் நான் பெரிய பிளேயர் இல்ல bro. Shankar watched it closely and let that go through to the keeper. Into the gap and finds the boundary. Wonderful shot for 4. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Catch. Can't get that outside the ring field. The batting team are now 25. Natarajan from the river end. 4 ஓவரில் 25க்கு 2ன்ற ஸ்கோர் போர்டில் போயிட்டுருக்காங்க. சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ். ஓகே, யாக்கர் கிங் வந்திருக்காரு இப்போ. அவுட்டுங்க, அவுட்டு அம்பேரு இல்லைன்ட்டாங்க. ஸ்லோ பவுன்சர். சூப்பராக டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ரன் அவுட் பண்ணுங்க கீப்பர் சார். அகைன் ஒரு யாக்கர் ட்ரை பண்ணுவோம். கேட்ச்சு சூப்பருங்க. அடுத்த விக்கெட் போயிடுச்சு. Great work. Held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. 49 plus ரிட்டிரோமோ. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. ப்ரோ எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை ப்ரோ. உங்களோட ஐடியா எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி திருப்பூர் ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட சைடில் தான் வருவாங்க. ஸோ அந்த டீம் ஜெயிச்சா நமக்கும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும்ல. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ப்ரோ கோயம்புத்தூர்லாம் பிளே ஆஃப் விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க ப்ரோ. ஒரு 4 டீம் தான் இப்போ பிளே ஆஃப்குள்ளே. ஒன்று திருப்பூர், சேப்பாக் கில்லிஸ்,
திருச்சி அண்ட் இன்னொரு டீம் ஏதோ ஒரு டீம் இருக்குது. அந்த டீம் எதுவும் தெரியல. நாளைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் அதுவும் போடுவோம். நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். Edge, but it drops safely. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Glanced away nicely, but fine leg. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Natarajan has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Again ball Surya வந்திருக்காரு. அதுக்கு விக்கெட் டிக்கெட் போடுவாங்க அந்த டீம் கூப்பிடுறாங்க. Flex that one, simple as you like inside the ring. இவரு முக்கில் யாரா நலங்க வச்சது? Oh, nice catch. Great reactions. Bro, உனக்கு கேட்ட மாதிரியே இந்த ஓவர்லேயே ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு. நல்லா போடுறாருங்க. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. அதுக்குள்ள 4 விக்கெட்டா? ப்ரோ மிஸ்டீல் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ஓவர் நல்லா போயிட்டுருக்கு. Perfectly timed. Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. கேப்பா பிக் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. பட் ஆனா சிங்கிள் மட்டுமே கிடைக்கும். The end of another tidy over. Good to see the pressure starting to build on the batters. 5 fielders now allowed outside the circle. Okay. Natarajan from the river end. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the river end. KFC sponsor bro. KFC la sponsor பண்ண மாட்டாங்க bro. ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. நீங்க KFC பாத்தீங்க. Does very well to quickly get across to this one. பவர் பிளேவே முடிஞ்சிருச்சா? ஸ்டில் நான் பவர் பிளேயோட ஃபீல் செட்டப்லேயே விளாண்டுருக்கேனே.
ஆமாம் ப்ரோ, இன்டர்நேஷ்னல் டீமில். அதனால் கத்தார் ஏர்வேஸ்லாம் ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருக்காங்க. கேஎஃப்சி எங்கே இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒன்ஸ் செக் பண்ணுறேன். Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. பால் வந்திருக்கும். தேவையில்லாமல் டைவர்ட் அடித்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க. Catch it. பரவாயில்லைங்க, இந்த ஓவரில் வெறும் ஒரே ஒரு ரன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் நம்மளோட பவுலிங்கில் நம்ம தானே இவரை வச்சு பவுலிங் பண்ணுறோம். இப்போ 6 போயிடுவான். மேக் அ ப்ரெடிக்ஷன் இன் கமெண்ட் செக்ஷன். ஐயோ, still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. விட்டுருந்தா ஸ்டெம்ப்பு. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. இந்த பவுலர் யாருன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? சாய் கிஷோர். எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சாய் கிஷோர் இதை பார்த்தாருன்னா அவ்வளோதான், மன உடச்சலுக்கு ஆளாயிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Not too sure what they're appealing for here. ரிவ்யூவும் கொடுக்கல. என்ன ரெகுலராக ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி தான் ஒரு பும்ராவோட ஒரு ஓவரில் அதே மாதிரி தான் ஏமாற்றிருக்காங்க. அதோட ஷார்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன், அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். That's a confident appeal. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Sai Kishore, straight through. The batter was late on that one. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Couldn't get it through the field. Edge, but it drops safely. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance, though. The bowler stopped short there. Maybe didn't like the feel of their approach.
Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ஆமாம் ப்ரோ, இன்றைக்கி தான் 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரீட் தானே வேணும் உங்களுக்கு? சொல்லுங்கள். 10 rupees தான் வரும் ட்ரீட்டை, வாங்கி கொடுக்குறேன். அது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஒரு யாக்கர் பால் ட்ரை பண்ணுவோம். இவரோட 3rd ஓவர் அது. ஏங்க 10 ஓவர் வரப்போதுமே, இன்னுமே 50 கூட அவங்க கிராஸ் பண்ணல. Singh watched it closely and let that go through to the keeper. ஆல் அவுட்டா? இல்லை ப்ரோ, ஆர்சிபியா? இன்னும் 9 ரன் தான் ப்ரோ இருக்குது. அதுக்குள்ளே 5 விக்கெட் எடுக்கிறது கஷ்டமாச்சு. இந்த ஓவரோட கடைசி பால் இது. ஓவர் சூப்பராக போட்டிருக்காரு, வெறும் 3 ரன் கொடுத்து. ஐயோ, அடுத்த பாலே பவுண்டரி எடுத்துருக்காங்க. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. திரும்பவும் மொட்டை சாய் கிஷோர் வந்திருக்காருங்க. இந்த ஊரில் விக்கெட் விழுகுமா விழுகாதா அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு கிஃப்ட் எதுவும் தரமாட்டேன், இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். Drilled that one away. Flashed away, got it well enough to find the boundary. Batsman game bro. Batsman game வேணா இருக்கும் bro. Batsman game இன்னும் வரல. பட் ஆனா ஸ்பைடர்மேன் கேம் இருக்குதுல. ஸ்பைடர்மேன் கேம் தான் They've got them playing their shots. அதனால எனக்கே தூக்கம் வந்துருங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னொரு 1 வீக்கில் வந்துட்டு ஃபார் கிரையோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுவேன். அதுக்கும் இந்த மாதிரி கமெண்ட் ரெகுலராக போட்டு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். Caressed that nicely through the gap to the boundary.
This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, you're going to get punished on this pitch. Okay. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. End of the 10th over. The batting team are now 56 for 5. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the river end. Bro, save பண்ணிருங்க bro. Good one. Wow, that's missed a lot. சரியான bowling. That'll be a dead ball. Dead ball ஆயிடுச்சு. Glanced away nicely, நல்ல but வேலைங்க fine ஒரு short ஃபீல்டர் fine leg. எடுத்து ரொம்ப நல்லதா போச்சு. இல்லைன்னா அழகா பிளேஸ் பண்ணி பவுண்டரி அடிச்சிருப்பாங்க. அடுத்து ஒரு யாக்கர் பால் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதுவும் ஸ்லோவரான ஒரு யாக்கர். எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல. ஏங்க அடிச்சிருக்காருங்க. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Out இல்லன்னு தெரியும் எனக்கு. இருந்தாலும் நான் கேட்பேன். This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. See how they go. 11 overs complete ஆயிருக்கு. வெறும் 58 runs தான் இருக்காங்க. Projected score போடுறாங்க. எவ்வளோ 140 அடிச்சா கூட பரவாயில்ல. Doesn't beat the infield. நான் ஆப்போனன்ட் யாரு? ஸ்னோபல் கேமிங்ல. That's it. மேன் கேடிங்கா ப்ரோ? புதுசாக ஏதோ வார்த்தையை சொல்கிறீங்க, அது என்னன்னு புரியல. Collects that one simple as you like inside the ring. Can't get that outside the ring field. இன்னைக்கு மேட்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் வந்து விக்கெட் எடுக்காத ஒரே ஸ்பின்னர் தான் இவராக தான் இருக்கார்.
பார்ப்போம். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர். எங்க அடிச்சிருக்காரு கேட்சா? எங்க அழகா ப்ளேஸ் பண்ணி பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. ஏய் யாரோ ஒரு வடக்க வந்திருக்காருங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல. கிரெடிட் கார்டு மேல இருக்க 16 நம்பர் சொல்லுங்க. ஓ தமிழ் தானா நீ? He come back with a dot ball. Nice shot, pierces the infield. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ஒரு 6 கூட நம்ம விடல. நானங்க இப்படி சொல்லி தான் அடுத்து போன 2 overs பேக்ல கடைசி பால் எந்த ரன்னு போலன்னு பார்த்தா 4 அடிச்சிட்டாங்க. Edge, but it drops safely. Massive appeal. Might have just been missing though. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. பக்கத்துல ஒரு ஃபீல்டர் போட்டுருவான்னு பார்க்குறேன். இந்த மேட்ச்சில் எல்லா விக்கெட்டுமே வந்துட்டு ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க. தலைக்கு மேலே on the side of bowling slightly fuller and have been put away. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த ஒரு பால் முடிச்சுட்டு சரி ஓகே இருங்க போய் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஆமாம் ரொம்ப நேரமாக ஒரே ஃபீல்டிங்கில் விளாண்டுருக்கோமோ. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Oh, beats the outside edge. Good bowling there. Oh, wide. விக்கெட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்கள். எல்லா பாலும் விக்கெட்டுக்கு தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். பட் ஆனால் அவுட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. திடீர்னு நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே 13 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 74க்கு 5 ரன். சாரி 5 விக்கெட். Natarajan back on now. Again Natarajan வந்திருக்காருங்க. Let's make a change.
A new bowler is coming into the attack. Out. Bowler and the slips have really gone up here. They like it. என்ன ரிவ்யூ கூட தர மாட்டேங்கிறாங்க. Swept away but finds the fielder. பேட்ஸ்மேன் எப்படி எல்லாம் விளையாடுவாங்க. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. சூப்பரான ஒரு ஷாட் அடிச்சிருக்காரு. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. யாரா அவன் கீப்பர் மாதிரியே ஏன்டா வீசுறீங்க. ஃபீல்டர்கிட்ட போன பால் எடுத்து கீப்பர் சம்பந்தமே தான் ஓடிட்டு இருக்காரு. அடி போடு. கேட்ச். Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Into the 14th over. The batting team are now on 81 for 5. Change of bowling. The left armour is coming into the attack. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. No. Terrible shot. Everyone's gone up. அவுட் தானே இல்லையா? Missed it. That was a chance. Straight to the fielder. என்னை மட்டும் ஈஸியாக ஏமாத்திடுறாங்க ப்ரோ அம்பியர்ஸ் எல்லாமே. இதோட எத்தனை டைமு. Square cut finds point. No run. அம்பியரை மட்டும்னா இவங்களும் கூட சேர்ந்து விளையாட பார்க்குறாங்க ப்ரோ. கைக்கு வர கேட்ச் அவுட் தானே. End of the over. The batting team are now on 15 overs complete for 88 for 5 இருக்காங்க. Chepauk super billers. Natarajan coming back into the attack. Sai Kishore, the spinner, coming into the attack. இவருக்கு மொட்டை தலை திரும்பி வந்திருக்காரு.
வெயிட் பண்ண ஒரு டைம் நம்ம திரும்ப ஃபீல்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். மேபி கேட்ச் விழுவுமா? லெட்ஸ் மேக் இட் ட்ரை. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Bro, 6 போலியா bro? எப்படி சேவ் பண்ணாரு? சீரியஸா வாங்க ரிப்ளை பார்த்துட்டு வரோம். எப்படிங்க சேவ் பண்ணாரு? நம்ம பசங்க அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களே. ஏங்க என்னங்க இது? எப்படியெல்லாம் சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? Chance gone. You're kidding. Keeper with the fast hands. Nice game. எனக்கு தெரிஞ்சு இது நாட் அவுட்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா இதுக்கு அவுட் கொடுத்தாங்க. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Misses everything. Couldn't get it through the field. End of the over. The batting team are now on 91 for 6. Natarajan coming back on here. They've been bowling really well so far. இல்லைங்க லாஸ்ட் ஓவர் 3 ஓவர் வேணால் நம்ம பேஸ் பவுலர்ஸை வச்சு முடிச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு அகெயின் பாலிங் ஒரு ஓவர் இருக்கு. ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவர் வச்சு. The right armour is coming into the attack from the river end. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Just need to keep it simple. Line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Nicked it. That's gone. Fine catch by the wicketkeeper. Out. Nicely done by the keeper. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. இது 4th விக்கெட்னு நினைக்கிறேன். They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Spell பாருங்களா 3.3 ஓவர்ஸ்ல வெறும் 21 ரன்ஸ் கொடுத்து 4 விக்கெட் pulled away but straight to square leg. ஃபீல்டர் இருக்காரு. சோ பவுண்டரி போகாது. Off break. Catch it. Out. Good catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch.
The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Khan watched it closely and let that go through to the keeper. Wide ball. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. And the batter's made a bit of a meal of that delivery. First wicket. Second wicket. Second wicket. அற்புதமான ஒரு catch. அடுத்த third wicket. ஒரு அழகான catch. Fourth wicket ஆக. சரியான ஒரு இன்சைட் எட்ஜ். அழகா அடிச்சு கைக்கு அடிச்சு அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு. That ends a very successful over. Only a handful of runs and a haul of 2 wickets to show for it. அடுத்து நம்ம மொத்தத்தில் சிவாஜி வந்திருக்காரு. He's quick onto that in the infield. எனக்கு தெரிஞ்சு டார்கெட் ஒரு 120 க்ளோஸ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 100 அவங்க டச் பண்ணல. லைவ் மேட்ச்ல எவ்வளோ ஸ்கோர் போயிட்டு இருக்குன்னு யாரா பார்த்து சொல்ல முடியுமா? Swept away but finds the field. Incredible. What a grab. Gone. Catches win matches and that was a beauty. சூப்பரான ஒரு கேட்ச் கொடுத்திருக்காரு. நல்ல ஒரு பாலுங்க. தூக்கி அடிக்க பார்த்துருக்காரு. பட் ஆனால் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்தனால அப்படியே இன்சைடில் இருந்த ஃபீல்டர்கிட்டே மாட்டிடுச்சு. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to finishing. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 99 for 9. இதே அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா கரெக்டாக 100 டார்கெட்டு ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். இந்த மொட்டை எட்ரா பால். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக யாராவது வந்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. 100 டச் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைனல Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Lost the ball. Wicket போகுமா? போகாதா? Edged, unplayable. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the river end. இந்த மேட்ச்சில் பேசர்ஸ் வந்து ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து அப்போ ஸ்பின்னுக்கு உண்டான பிச்சாங்க. கரெக்டாக கேப்பை பிக் பண்ணி சிங்கிள்ஸ் மட்டுமே எடுத்து ஓடுறாங்க. யாக்கர் ட்ரை பண்ணுங்க. யாக்கர் ட்ரை பண்ணுங்க. Edge, but it drops safely. It's a big shout from the bowler. The ball was close to the bat.
Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep. Some serious work to cut it off. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Khan has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Oh, stunning delivery. All out பண்ணிட்டாங்க 120 கூட டார்கெட் வரல அழகா ஆல் அவுட் பண்ணிருக்கான் Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. Chepauk கிளிஸோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 105 அதுவும் 18.4 ஓவர்ஸ் விளாண்டு ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வப்னல் சிங் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ This total is well below par and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. பட் ஆனால் நம்ம டீம் வந்துட்டு எந்த லெவலில் விளையாட போகிறாங்கன்னு தெரியல. Let's see first ball of the over. Here we go. First ball. Wow, that's missed a lot. சரியான அவுட் ஸ்விங் போட்டிருக்காரு. Beats the cover fielder. Nice shot. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Shankar, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Umpire first bounce என்ற ஒரு சிம்பிளை கொடுத்திருக்காரு. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. அடுத்த ஷாட். சரியான டிரைவிங். Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Doesn't beat the infield. Onto the front foot, super shot, should be four. Found the middle of the bat, great timing, lovely front foot shot that's raced to the boundary. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. One gone and an excellent start to this power play. Change of bowling. The captain is going with the medium pace. How will he reply? Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Beats the outside edge. Good bowling there. அவங்க நம்மள சீக்கிரமா இந்த மேட்சை முடிக்க வச்சிருக்காங்க போல. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Nice solid defensive shot. Well, that's cut off nicely. 4 runs saved.
That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. இன்னொரு ரன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே ஃப்ரீயா. Oh boy, that's a maximum. I want to know how far that's gone. Came right off the meat of the bat. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Change of bowling. The left armour is coming into the attack. On that nicely, good defence. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. ப்ரோ இப்போதான் ஒரு 6 அடிச்சிருக்கோம். Flex that one, simple as you like inside the ring. ஒரு ஆர்வ கோளரில் ஓடி வந்து நேரம் அவுட் ஆக வேண்டியது. தப்பிட்டேன். யாருங்க ஒரு ஏலியன் மாதிரி இருக்காரு. Gone. Played all around that one. What a delivery. விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க. சரியான பாலுங்க. That's a big wicket. You want to send the key people back to the pavilion quickly. Excellent work. அமித் சக்தி யாரு நல்லா விளையாடுவானே நமக்கு தெரியாதுங்க. ஓகே ஒரே எடுப்போம். Coming to the wicket. They'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Finds the fielder with that shot. That's the end of a fantastic over. No runs from the bat and added a wicket to the tally as well. Goes over the top with that shot. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Can't get that outside the ring field. அப்படின்னு சொல்லணும்னு எனக்கும் ஆசை தான். பட் ஆனால் 6 போல. இது 6ஆ? Shot. Finds the gap with that one. பவுண்டரியா? ஃபீல்டர் நமக்காக உதவி பண்றாரு. What a shot for 4. மேட்சுக்கு முன்னாடி வரதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்து நாங்கள் பேசிட்டு வந்திருக்கோம். பால் அவுட்டுன்னா எங்களோட காசு தருவோம் அப்படின்னு. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Catching a confirm catch. Caught. That's one of the easiest catches you'll see. Straight to cover point for an easy catch.
The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Really good over. Takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to find some boundaries. That's 4 overs down in the power play, and they've batted really well. Good running and shot making sees them ahead of the required run rate at the moment. Drives into the covers. That looks like it's going all the way. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அதனால தான். Cuts that off well in the infield. பிடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. செஞ்சுரி அவங்க அடுத்த ஸ்கோரே செஞ்சுரி தான் ப்ரோ. 105 தான் மொத்தமாக ஒரு டீமே செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கு. அதை சேஸ் பண்ணுறது நம்மளே லைனாக டக் அவுட் ஆகிட்டுருக்கோம் ப்ரோ. நாளைக்கு திரும்பவும் அந்த லைனில் இங்கிலாந்து வர்ஸ் இந்தியா டெஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் சீரீஸ் நடக்க போகிறோம். நாளைக்கு வாங்க ப்ரோ. அதில் உங்களுக்கு அடுத்ததான் ப்ரோ செஞ்சுரின்னு டபுள் செஞ்சுரி எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. Got forward and that's racing to the boundary. No point running. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Jeez, timed that well. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flying into the crowd. Brilliant shot off the front foot. No need to move. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. பாருங்களேன் கேமராமேனுங்க, பார்த்தீங்களா என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. Can he come back with a dot ball? Dot ballலாம் இல்லக்கா. இந்தாங்க அடுத்த 6. Power and precision in that shot. Boundary pole. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Oh, great shot. Errs on the side of bowling slightly fuller and been put away. Sixer மழையா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. நம்ம 6 நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு கமெண்ட்ரி எல்லாம் கொடுத்து உற்சாகமாயிட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் onto the front foot. Super shot. Should be 4. Had a real flash at that one. Beautifully struck too. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. இன்னும் வெறும் ஒரு 44 ரன்ல நம்மளோட வெற்றி இலக்கை நம்ம சேஸ் பண்ணிடுவோம். Winds up but misses. It's like they went a bit too early on that shot. Square cut, finds point, no run.
over the infield with a cracking shot. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. Well, they needed to come out strong, and they've certainly done that. Averaged 10+ runs an over, and they've given themselves a strong foundation for the chase ahead. Change of bowling. The medium pacer is coming into the attack. How will the bowler respond? Was quick onto that in the infield. Misses. That's a big chance gone begging. Nice solid defensive shot. Defense. பின்னாடி அடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா 6 போயிருக்கும். Misses everything. கேட்ச் ஆகுது இல்லை கேப்புக்குள்ளே போய் ஒரு சிங்கிள் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருக்கு. இன்னும் 40 ரன் வெறும் இன்னும் 80 பால் இருக்கா? Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. 8 விக்கெட் நம்ம கையில் இருக்கு. Nicely fielded out deep on the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Straight to cover point for an easy catch. விக்கெட்டுங்க ட்ரில் பண்ணுற மாதிரி பிடிச்சிருக்காரு பாலை. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. ஸ்பின்னர் வந்திருக்காருங்க புதுசா. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. First ball 6 அடிச்சு வெல்கம் பண்ணிருக்காங்க அவரை. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though. நம்ம பேட்ஸ்மேனே நமக்கு அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு போலயே.
Good stop, probably managed to prevent 4 runs. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. No, terrible shot. It sounded good. It sounded really good. That's the maximum. It's gone 12 deep into the crowd. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Wow, that's missed a lot. இன்னும் 25 ரன் தாங்க வேணும். 69 பால் இருக்கு நம்மள்ட்ட. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Perfectly timed. Caressed that nicely through the gap to the boundary. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Shankar, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Doesn't beat the infield. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Nearly gets the edge. Singh with a great delivery there. Last bowling and over. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Khan, the right armour, is coming into the attack from the river end. Onto the front foot, super shot, should be 4. Really good scoring, that's 10 from 2 deliveries, making the bowler pay. That was an impressively timed boundary. Boundary last delivery, is that the sign they're trying to push the run rate? In the overlay, the match are close for me. Couldn't get it through the field.
இன்னும் 7 ரன் தான் வேணும், அதுவும் 57 பால்ல. டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடலான்னு பார்க்குறேன். 57 பால் வரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்து கடைசி நேரத்தில் ஒரு 6 அடித்து முடிக்கிறாங்க. Well, there wasn't a lot of time to choose the right end, but unfortunately they went for the wrong one. Khan with a huge appeal. Wickets missing. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Flex that one, simple as you like inside the ring. Field எல்லாமே க்ளோஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. And gone. Brilliant catch. Straight to cover point for an easy catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Natarajan ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Beats the outside edge. Good bowling there. Gone. Played all around that one. What a delivery. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated batter heading back to the pavilion. Please welcome the new batsman at number 7. Change of bowling. The finger spinner is Pudu batsman and again Pudu bowler. First ball for the batter coming in. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Goes over the top with that shot. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Tirupur final Tnpl 2025 final entry ஆகுறாங்க. From the moment the openers walked onto the ground, you felt they knew it was their day. A huge win and fully deserved.
Thank you. Bye.